Chairman, President, twebaza programs eziva mu government gy'okulembera esooka ya PDM ne tuzzaako ey'amyoga. President tukwebaza kubanga nze okuva bwe nazaalwa paka kati mbadde siwulirangayooko gavumenti yonna ewa bantu ssente. Naye gavumenti ya President Museveni gy'akulembera eya NRM esitudde abantu bangi kubanga omuntu okuwa kapito eya miliyoni emu nti ntandikwa n'ogenda wali n'osuubula ennyaanya n'osuubula obutungulu abaana ne bafuna amata ne bafuna buli kimu school fees abaana luli bali tebasoma naye kakati abaana bangi basoma. So era President tukwebaza Jinja eno okutuwa site developinga kati egenda esituka. And here there are fishermen from all walks of life, especially from the 60 fishing districts. But among the indigenous, there are 150 indigenous fishers that are here. They have recognized the Bakenye Association. We have fish traders. As I said, we also have the technical team. We have fish farmers under State House, and they have a video. If we allow them, they can show some short videos. We want to thank everybody, especially Your Excellency. We have very far fishermen who came here on Sunday. The holiday yesterday, they were here. They spent a night here. And especially I want to recognize a team from Kasese, from Lake George. They came on Sunday. And all those far fishermen, today is your day. I have a speech of 9 pages, but I've passed to your staff the status of fisheries at the moment, and I'm sure you will look at them, Your Excellency. It is your day, it is hot, and I don't want to take this day. It is you who has called us to come and interact with you. But if you may wish, Your Excellency, I have a young man here, the son to late Okiror, Sunlight. If you can give him just 5 to 10 minutes, you looked for him one time, and he's here with us after this event. If you gave him some short time, he's here. Your Excellency, we have a lot of challenges like any other sector, but today the owners of the lake are here. We don't want to interfere, want to allow them to interact with you. But above all, you are the father, you are the one who has called a fisherman to interact with you. We want to give you enough time. Ndikwenda okwebaza okuba olukungana luno kubanga tumaze ebbanga nga twogera ku nsonga zino wakuba oti olikwenda kugenda ni baana kaidongo ab'enanda abagitegeera obulungi era kakasa nti abagitegeera obulungi bali wano so bali kuleeta lukiiko. Ekyokubiri, Excellency, nina obuntu just bubiri oba busatu oba okusaba kulwa abantu bano. Tuli kusaba nti kulwaibwe oziba amagira gona agaita obutimba obufu kubanga abantu bano ayagana wakatimba mu iduuka yakagula ebamwagana nti olina akatimba akafu. So tuli kusaba nti osala amagezi gona osibe enjera zonna edingiza obutimba buno tubenga tuna obutimba obulamu abantu basobola okugula otabaleeta ebizibu. Baba ndikwenda okwidukiza olwetwala ero lwendoozi emyaka gibiseku wali otesiza nti abavubi baawe nads oba abavubi
kubanga ab'okuyitako babawa ente obawaire embuzi n'ebindi aye wali okubya oti olugenda okutegekerayo abavubi nadise ow'abavubi kansubire nti kyona onaasobola okutegemaku. Then ekinasemba excellency amaato gonna gabadaaza olisi bagema eryato tituufu lino limpi lino ireeyi walizimba bubi. So ndi kusaba nti Maritime Institute yaffe y'Ebusitema bagibalize mangu kuba twayenda abaana basome boat building, ship building, ebigabugana n'endanza byonna byonna tube nti abaana Uganda baidye okwekola ebintu ebyo balekerawo okudaaga. When the masses get involved, you forget. You don't even have to supervise, to do what. You only come to support. Kasa abantu batandika okwenyigira mu bintu bino byonna bene ekintu otandika wena obutanigirizibwa ino gugwo gwakwidda bwakubayamba kuba supporting abajje maiso. Therefore, I thought, and that's why I called you people, to ask you. Era nkirowooza ku kyova ndese imwe kubabuuza that this omwoga nti ensonga eno ng'omwogo gwa emino gw'obuvubi. What happened to, because Umunyaruguru is the one who knows about fish. Kiki ekyatuukawo kubanga awakwenda Umunyaruguru naide ebyenanda. But this one, we had to bring the army because it is something that has its owner. Kino ekyebyenanda twali nga tulina okuleeta amagye kuba ekiseera ekyo nga kiboneka obuseerazira mwene kyo. And it is something that belongs to all Ugandans, because the lake belongs to all Ugandans. Ng'ate mukidi bulungi nti kino kyona kyaife twena abana Uganda, enanda byaife twena abana Uganda. Even me, who is in Rwakitura, I have a share in the lake here. Ni nzali Rwakitura. Zena nande newaire eri gala ninze aize andi ni share yayo. But who can represent us in the lake? Pega nani ayinza okutukiikira mu nanda. It must be the one who knows, ateeka okuba omuntu eyayidi, or something, who have got something additional to bring. Oba oyo ayina ekintu kyasobola nga kimwongeraku oba okuleeta. So that's why kyova I thought it was good to consult you. Kyova bwene nti kirungi ino abeebuuzeeku imwe nga abali mu nsonga eno. The same problem with minerals. N'ekirala n'ebyobugaiga by'omu itaka. Because that one is also going to be, now that there is peace, it is going to be another problem if we don't handle it well. Mpegano nga bwe tulina emirembe bwe tutagema bulungi bya bugaiga bya mu itaka kiyinza okufuuka ekizibu kyona. We discovered some gold in Abim in Karamoja. Abimu eyo mu Karamoja twazulayo gold. Zabu. Zabu. In no time the whole floor was full. Kaseera katono buli bantu baali gaidire. From Kenya, from Somalia, from Rwanda. Kuva Kenya, Somalia, Rwanda, wona nga bali mukiireyo. I had to send them and say, go back. Kwenda. Kubanta bana mutuviire gano. Kwenda. Era balumuka. I am not a miner. Nze tili mulombe. Sirabanga kumusito mulombe. Now, if there is minerals in Karamoja, which belongs to all of us, who should represent us to take advantage of director of that mine? Of course, I will benefit indirectly because they will pay tax. I will also benefit. But whom do we? And who represent us there? But what we gold Karamoja, nani atukichirireyo. It must be lwakubera webanga bali kutolayo gold nga government iso benefiting akuba basasula emisolo. Ayi nani ateka okubaawo okuboneka nti twena tukukichirwa mu nsonga eyo. For me, my organized ways, first of all, the locals, they could be part of the effort. Mu nkola yange eboneka nti nteeketeke bulungi ndowooza nti n'abantu ab'omu kitundu ekyo. Then we bring from far the people who have got additional, have got capital. Mema twaleeta abo abantu abava ewala
abayinza okwongera ku nsonga eyo lwakuba nga balina ebyebeta capital, have got technology, balina obukugu, then they can team up with the locals and represent us. basooge magana abantu baife ababulidde mu kitundu ekyo. Me, I will benefit. Benefiting. Because they will pay tax. Kuba badasula emisolo. And my grandchild in Victoria will study free on government tax from the money But directly, who should represent us? If you don't want to spoil, overfishing, what? n'okuvuba kwona okuboneka nti buli muntu ali kugwamu biba mu kintu kunagana bunagane. In other countries you cannot do this. Munsi edini tosobola kukola ekyo. You cannot go to Tanzania and you play around. Tosobola gya Tanzania n'ozaana n'oleetayo muzaana that you are going to the gold mine. Nti wakuba olikuja mu gold mine They are there, but nobody. I don't think even the locals go there. Gold mines zidiriyo atirioza nti n'abantu abulidde bajjayo. So Tanzania. This is what I said, please don't fight. Mase bichi have done this, they have stolen this, they have timber. I said this is all because bananyinimu. Ekyova nakuba nti amulekere tumulwana na Mase kyova nakuba nti bene kintu. It is because they are not there. Bakuba bazirayo. The Banyankole say etene mukamayo ebichere bitemberu. Kale. Yes sir. The house which does not have the owner, the frogs climb in the house. Enumba eziramu mweneyo n'ebikere bitumira igulu. So this is really why I came here. Kyova ndidi bano banange. Now this is number one. Because when I got involved, I also learned more about the fish. They told me that the breeding center of the fish near the shore is called, what is it called? Breeding zone, Echondo. It's called Echondo. Echondo in Uganda. The Echondo. So people are destroying the Biondos. And also the people who settle near the shore. The fisheries people should tell us, should people settle, have houses near the Biondo or what? They told me that the fish which breed near the shore breed in the Biondo. So those Biondo must be identified and gazetted. Nobody should go there. We cannot be like abakafiri abatamanyi kyokkola. Because my mother was a Moroccan, and anybody who did not know how to do things is oyo mukafiri. Mama wange yali mulokole buli muntu yakolanga ekintu ekitategereka bulungi ng'amweta mukafiri. Then I was told that the mambas, the Nairo patch, breed in ebyemero in the rocks in the center of Bankoba nti empuuta zoka wedizaalira mu byemero n'edo endazi. Byema. 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 Now you can see how the languages connect. Because Okwema is when the cow is mounted. That is Okwema. Bintu bigemagana bityo. So that you can see we can have a big fish industry, not just
depending on wild catches, but including the domestic. Kuba tusobola okufuna n'ebyenanda bingi ino nga tutayeeko ebyo byetujja okuvuba nga tuyiga buyige ni bino ebirimibwa oba ebirundibwa mu kuteekateekebwa. And then we save the wetlands and irrigate the land, and so that we have higher yields. Twaba nga tusavinga buno obutondo bw'amaadhi gaife n'ebibali byaife, twaba nga era tusobola okukozesa amaadhi ago okufukirira ebirime ebindi. So this is why I called you. Eno n'ensonga banange kyova mbeese. That's why I want to hear what you say. Era kyova ndikwenda okutegeera kiki mukoba. So that we don't have to fight with Masse, with those groups. So kyova tulekera okulwanagani Masse ni group ye. And we see how to hand over the lake to the indigenous people, then they lead us. Tubone engeri gye tunagemya enanda eno eri abantu bana baife ababulido beneyo. He repeated what they had advised me when I went there in my PDM. Aize mu kye bamukoba bwe yajja kutuwa ya PDM. They said your 1 million PDM is good for the farming and so on. Bakoba nti miliyoni yolituwa ya PDM nungi ku byokulima n'ebintu ebindi. But for fisheries we need more money. Aye ku byokuvuba ebyenanda twetaaga ku sente eningi okusingawo. So I agreed, and I'm going to give them the 1 billion they're asking for the caliber. Era akiriza ajaba billioni gye basabye. And we can have another billion for Lake Kyoga. Tudaba ni billioni ya Lake Kyoga. Lake Kyoga this side. Lake Kyoga side yeno. And then even on Nakasongora side we can have another 1 billion. Ni Nakasongora 1 billion. And then we have another billion on the Lango side. Our need billion on Lango side. And another billion on the Teso side. Ni billion on the Teso side. Then here, on the Busoga side, we can have another 1 billion. Ni Busoga na kufuwa 1 billion. For Lake Victoria side. For Lake Victoria side. So kati enaku zino bavuba kuva mu January paka nga musana n'ekiro naye abakenye ffe twali tumanya abajjajja baffe nga batuyigiriza nti okuva mu mwezi ogwokusatu okutuuka mu gwokutaano tugendayo misana ekiro ne tuleka ebyennyanja ne bizaala. Then twalina ekintu kye bayita respect for fish sanctuary. Kino kiraga nti twalina ebifo bye tumanyi nti ebyennyanja bizaalirawo kati nga bwe tutuuka saa zino wengenda ku nnyanja yonna ne ntuuka bwe nti ng'omukenye mba mmanyi nti wano ebyennyanja we bizaalira wano we bizaalira kati kye twakolanga edda ng'abakenye ng'ebifo ebyo tetuukiriza muntu yenna kubituukamu kati nga we baba bavuba tebatuuka sayidi eyo kubanga twabagamba nga wogenda eyo waliyo emizimu zigenda kubata kati nga tebatuukayo naye ni otherwise si twali tugezaako kuprotectinga ennyanja okulaba nti breeding areas abantu tebazituukamu mu biseera ebyo eby'okuvuba. Kati muwulidde bannange, you have heard now. President wuliriza buli lw'ojja gye tuli ng'otugamba ffe abanyankole tetulya buyana buto. Era ekintu ekyo twakiwulira nnyo ne kitukwata. Naye President mu kaseera ako konna akabaddewo tubadde ku buyana buto. Embeera nejja n'otuulanga jjajja n'otuulanga taata n'oleeta minisita Adowa n'oleeta amagye ebyennyanja ne bikula tukoze tutya tuleme kusaasaanya lugambo nga tugenda kudda mu buzibu bwe twalimu. Nze siri mwana muto, abazeeyi bonna baabano weebali wano, twagala twogera amazima ate mu bino tusale amagezi. Tuli mu nnyumba ya jjajja, tuli mu nnyumba ya taata, tetukyamuukirira, tetumulimba, twogere amazima tulabe ekyokukola. President amazima gaagano
bwe twaweebwa obuyinza kati abalemera kuli obunyana baali baani? weebale nnyo beebaffe naye twajja tutya tuli obuyana tuzze wano katunaabe tukubuulira amazima nga nze mbadde kyamaani w'omwalo gwe bayita Kityobba mu Lwampanga okumala emyaka 3 emabega wabaddewo obuyana. Olwaleero bw'ogamba nti n'obutimba buno na buno obw'eryato lino tebugenda mu nnyanja bakwetika olutwe, bwe bugenda mu nnyanja ne bukomawo nga bulina obuyana obuto ne tutuuka ekiseera nsamba waali wano DFO Nakasongola tasobola kumpakanya ku kyenjogera, asobola okunjulira. Bwe bakomawo ku mwalo n'owandiika waliwo ekiseera we twatuuka ne tugamba nti no tuwandiike tutwalire omulamuzi. Abantu abo bwe bajja ne babakwata n'obuntu obwo, taata Museveni tosulayo. Naye amagye bwe gajja ku nnyanja ne gabeera nga gakola enforcement ne gabeera nga gayambako, kubanga ow'amagye bw'anaakukwata n'akutwala mu kkooti togenda kwokya nnyumba yasula mu barracks. Pulezidenti ogera amazima, twagala tulongoose abakulembeze babeereyo era nzikiriza nze chairman wa Kyoga Boat Owners and Fishmongers Association. Tuli register yaffe tuli 578 naye ekizibu ne bw'otugamba ffe kennyini tugende ku ground kati tugaana abantu okuyingira n'obutimba obuto mu mazzi era abantu bajja kutwetika n'ennyumba zaffe bajja kuzookya. Naye tukoze tutya Pulezidenti nina amagezi genda etanga nteesa buteesa. Pulezidenti tusooke tuleka amagye ku nnyanja. Ekisooka for security. Pulezidenti waffe omulungi tukkirize obukulembeze bwaffe obulondebwa ku myalo bubeere empowered nga bukola n'amagye. His Excellency ekirwadde ekisinga okumalawo abantu ku nnyanja abavubi obubenje obw'ennyanja. Obubenje bw'ennyanja tulina amaato aga police marine. Amaato ga police marine gatuyamba naye kitono kuba matono. Twali twetaaga okukozesa association yaffe eno mu bigenderwa byaffe naye bwe twagenda okugula amaato agagenda okuyambako engeri y'obubenje obwo nti His Excellency obubenje bw'okunyanja tebufaanana nga bw'olabako emmotoka nti kagwawo bwe katyo. Akabenje k'ennyanja empewo zijja ne zibasanga mu nnyanja ng'olugendo lw'osigazaayo okuvuga tokyasobola kumalako naye nga bw'okuba essimu okyasobola okutwala essaawa nnamba ng'okyali mulamu. Kati omuntu ayinza okuyamba aba akutuukako n'akuyamba. Kakati nga tugamba nti singa tufunayo amaato agasobola okurescuinga abantu abo kyetuva ekibiina kyaffe twakiyita rescue operations team. We have agreed tukizaganya that the indigenous people nti abantu bakansangwawo in all these areas mu bitundu bino should take the lead. Batwale omulamu ogw'okulembera ensonga eno. To form the circles of fishing. Okukwotaawo circles d'abavubi. Then we have agreed ekintu ekizaganya the people, especially the ones abantu okusingira abo the ones on the borders, abali ku nsalosalo, they have said we can't remove the army bakoba nti so atolayo magye because there's so much insecurity from outside. Bakuba nti ali obutali butebenkevu obuva ku enda. Even if you didn't have the internal problems of discipline. Waye nga titwanda balina nsonga eneya ey'envuba embi eri munda muno ayi tulina obuzibu obwo. So that the fisheries unit can stay but backing the people who are fishing illegally. Nti mpegano buno obukiiko amagye gayinza okusigala aye nga gali kusupportinga abantu ababali mu kuvuba mu kitundu ekyo. Because of fishing, they need their own fund. Olwa okuvuba beetaaga sente edaabwe ensawo yaabwe ensako yaabwe. Different from PDM. Eyawukana n'eya PDM. Because it requires more money. Kuba okuvuba kwetaaga sente nnyingi ku. This is the third point. This is now for the Deputy Prime Minister. Deputy Prime Minister to take up with the Prime Minister's office Prime Minister's office and plan for the toilets kabuyonjo on the landing sites.
ku myalo the water for washing, n'amaadhi ag'okunaaba mu ngalo, the schools amasomero in the islands mu islands mu bizinga and in the landing sites. ni ku myalo. So we need to plan for these landing sites Ni land sites don't have to planning because they are far from one another. kuba tidiriranaagaine land site eri awonka. And then also for the islands, N'ebizinga because the islands, abakuba ebizinga we are encouraging day schools in the Orkaru, in the land. eno ku Bulukalu tuyenda amasomero agatali ga kusulamu Because there I encourage day schools where children study and go home. kuba omwana asobola okusoma yairayo waka. But now in the islands, the children can't easily go back. Mu bizinga tikyangu mwana kutambula kujja ku isomero naira. So we can take it like Karamoja and say boarding schools. Tuyinza okitwala Karamoja twakuba nti boarding school neteeka okubaayo. Even if we have a few in Karangara, a few in Kome, a few in Point ey'omusanvu is to protect the breeding grounds. n'okuleka nti tutaasa ebyenanda ebizaalira. Ekyondo, Kyondo, the one near the shore, ebiri kumbalama kw'enanda, and the Viema in the center of the lake for the Nairo patch. n'ebiri agati mu nnanda empuutamu edizaalira. So which means we may have to remove some of the trading centers which have come up. Kitegeeza tulina okukendeeza b'okutolawo abuduuka bayibwidye kumbalama d'enanda. Guide anybody who is licensing activities on the lake must not interfere. This must be like national parks, marked and. Era abantu abagega ba licenses edo bateekwa okuba okugalagirwa nti kisonga dino tekwa okuditereza. These national parks would have national parks would have disappeared if we did not preserve them. Singa titwakola tutyo national parks singa butidawaawo. So we need these breeding centers must be preserved and nobody should go there. Ezaaliro ly'enanda eziri kumbalama d'enanda. Because you have heard that the fish business is bigger than coffee. Nga bumuwulire nti bizinesi ey'ebyenanda esinga n'emwanyi in the world. Mu nsi yona yona. Abakene, you know, there's a very big charge to come and address the Deputy Prime Minister, who will introduce other ministers here. Sangaire. Mukasa. Mwoga is one. Mwoga ni kirala. Oba emigaire babeetanga bakomozi. So then you had, of course, but the ones who would cross you, they make you cross the lake. By independence, our economy was called the economy of the 3 C's.